Did Fire just talk about playing football in 1998? Allah. I wonder if he has any retirement plans. So kama sasa even kwa retirement ya footballer, let's say mwana sport, it's like how many years? Because kwa gava maybe utaenda hata okay, as a player it will depend with your fitness and if you don't get an injury. Unaona kama kuna injury mbaya kama za magoti, unaona kuna za Achilles, hizo zinaweka mchezaji, you can be young but if you get an injury of Achilles umeisha. So how okay, footballers wako na culture ya kusave because sasa kitu kama hiyo, kama hata kama una retire ama umeforsiwa ku retire, is there a culture of saving? Kwa chama yenu I'm sure you are saving, but is it normal? Yani ungeambiaje wa footballers? Okay, kwa wachezaji about saving ndio nasema with the institutions kuna chama mingi ziko huku nje kama zinaweza kuwa involved pia with football, unaona, to help the players in and out, it will be a good motivation, unaona. Na kama sasa kama ni kwa chama kama tuseme kalabu yetu Igogo, tupate tuko na hizo guidelines, wachezaji wakichanga mwishowe hiyo chama inamsaidia, kwa sababu hapo utakuwa pengine wengi wetu ni watu bado wanakuja kwa age ya 20, 21, unaona, with the life now outside here si ati ni rahisi, and with COVID vitu zimekuwa mbaya sana, na unaona kama kwa sports unapata ukiwa na lockdown, sports ikifungwa, sisi kama makoches wachezaji tunaumia, unaona, kwa sababu hakuna income inaingia. So kale ka saving wewe ukiwa una save kale ka saving katakusaidia, lakini kama ulikuwa una hiyo savings ama una hiyo chama, mwishowe tutakuwa tunaenda tukigonga milango. Umesikia sasa? Ukweli mambo ndio. So nataka unionyeshe tu tips hivi Alafu pia lazima watu waone kweli kama unaweza pepeta hivi. Wengine 1998 walikuwa maybe wako wewe coach nimeshindwa, acha mimi nikaangalie team. Unachoma. I hope you're learning a lot about the art and sports industry. Clearly, it's time for the street to be in Chamas. Michoro kwa kitu kama hii. Hiyo ni 5,000. Ati? 5,000. Hai, uso yangu 5,000? Yeah. Umesema 5,000? So, akiuza hii 5,000, percentage yake na kampuni, kuna percentage ama ni yenye atasikia kuwapea? Tuko na percentage yenye ni 20-10. Inalingana uko unauzaje. Unauzaje? Sijui kama umesikia kuna scheme fulani imetokea unalipa 20 bob per day. 20 bob? Hiyo sinakaa kidogo sana. Inakaa kidogo. Sasa kuna scheme unaweza lipa 20 bob, alafu una nini? Mnaanza kusetio maisha yenye uzee. Wale watazeeka. Wale watafika ukifika miaka ya karuru unakuwa pesa zenu umesema hivyo mna save. Mko na ile pesa mtu anatoa weekly ama daily kwa hii group yenu? Tuto hivi isenye tumeenda kazi, tukipata kitu tunatoa. Tunaeka kando. Mko na marketers? Tunafanya kazi za commission. Unataka picha yako tukichore ama una idea ya art fulani unataka ufanyiwe, so ukikuja tutakuwa. Uzee inabisha, unasikia uzee unabisha hodi? Na ina option. Utazeeka kalulu. Wewe endelea hapo. Utakuwa ukitoa kukakaruru. Uzee haibishi hodi, si ndio? Lazima utazeeka siku moja. Siku moja ukiwa mzee pale uko na wajukuu, vitukuu labda. Unataka kuwa umejiona wapi ukienda kuretire? Kama binadamu pia nataka niishi vizuri, nitakuwa niko na familia kubwa, nimejenga. Nasukuma kabisa. Hiyo pia ni ya maana, sitaki kutembea, nishatembea, nimetosha. Unaitwa Faith? Atieno. Atieno hawezi kuwa akisukuma ka kitu. Ni kitu. Uja mifupa kama bado meno iko. Uja mifupa kama bado meno iko. Utakujalia. We tuimbie wimbo unajua. So wazee vijana tuvunje mifupa kama bado meno iko. Kumbuka kusave maisha ya uzeeni, tukizeeka
kusema kweli barabara kabisa, huyu naye ni mimi, sidanganyane, huyu si ni mimi. Nikienda na mimi naweza kuwa nimeulizwa na mtu. Well, I think it's time we get advice from RBA. But do you know what RBA stands for? Let's find out. For our viewers at home, introduce yourself. My name is Zomo Mutuku. I'm Chief Executive Officer here at RBA. I'm sure the viewer at home might be wondering what exactly is RBA and what do you do? RBA is what we call a supervisor for pension industry in Kenya. So we oversee pensions in Kenya. We are there to protect the people who are saving in pension schemes. So we are not a scheme ourselves, but we are the big brother who oversees to make sure everything is working smoothly and that people's money is safe. And then we also try to encourage Kenyans to save more for retirement through pension schemes. So that is what RBA is all about. Sana tunasema watoto ndio watatulea tukizeeka. So how would you change this Kenyan mentality that we have? The truth is, today we may be young, like you're young, I'm also young, we are working, we are energetic, we are strong, and we're able to, do our day-to-day activities and take care of ourselves. But the fact is, eventually, we shall all get old. And when we get old, we will no longer have the energy, we will no longer be strong enough to go out and work. And that is when we talk of retirement. Now, at that time when we'll be retired, we will not be having this income that we are having now. Whether it's a big one or a small one, we will not be having it that time. And that is where saving for retirement comes in, so that at that time you have something to take care of you when you're no longer working. So I should start saving now. Am I too late? Is there an age limit of when I should start saving? The earlier the better. If you start early, you'd save little, but you end up with a lot more. But it is never too late. Even if you have a short time to go to retirement, still you need to start. So if you can start earlier, that's great. But if you have not started, does that mean that there's no hope for you? You can still start and you'll still be able to accumulate something good for your retirement. I'm just wondering in terms of people like who are in athletics and even in the creative arts. So how would RBA or even the policies that these IPPs have accommodate such people? Yeah, in fact, it's good you have raised that. We have had so many cases of people who are doing so well in athletics, in creatives, in music and arts and so on. And they are living a great lifestyle and so on. But those careers by their nature, people tend to end early. If you're in football, probably you'll play until you're 35 or 40. Even in arts, musicians, they tend to stop singing at a relatively young age. And then you find them really suffering later on, yet they had all this income when they were young. So this is really a key group that we are targeting. And yes, the IPPs, the individual pension plans that we regulate as RBA, they are open to these groups. They don't have limits to how much you can save. They don't have limits to when or how you can save. Many of them you can even do it through the phone, so it's not that you have to go there physically. You can join and you can save through your phone and so on. So when you get some money, when you do a gig and you get some good money coming in, instead of consuming all of it, you can put some into to the IPP. And then next time another gig comes, you put in some more and so on. And then when you retire, this money will come back to really help you out. So yes, that is a critical group that we think can really benefit from saving from retirement. And then someone like even that Mama Mboga or the actor, the musician, how much is a minimum per month, let's say? Or is there even per day, per weekly, I can save? Different schemes may have different minimums, but the ones which are specifically targeting the informal sector, they don't have minimums. So I can save even 10 bob. You can save even 10 bob. In fact, we have one scheme which is called the Mbao Pension Scheme. Why is it called Mbao Pension Scheme? Because it's urging you to save 20 shillings per day. So actually the name is Mbao. So you save 20 shillings per day. That's what they are encouraging you to do. And then, over time, you will build up. So there's something for everybody. There's nobody who is left out by the system. Now, the beauty of pension schemes in Kenya is that they get tax advantage. So, for those who would otherwise be paying income tax, the money which they contribute into the pension scheme is not taxed, it's tax deductible. So they benefit from that, as opposed to other forms of saving. And then number two, when they earn interest or income, is also tax-free. So in Kenya, we have actually advantaged saving through pension schemes by giving tax incentive.
Amazing. That's wonderful. I have all this information I'm going to share with Njoro. Now I know, and I hope with this, by the end of 10 years, we're talking about a large amount of money which I can do something with, you know, in that future. The key to getting a large amount of money is starting early and consistency. You start when you're young, you save a small amount, yes, but every month you keep saving. When you will be retiring after the many years, the money you will be getting is not so much what you have put in. It is the investment income that is going to come from the way that money has been invested. Because that money is invested and it keeps growing every month and it compounds. So even if you have only put in, you know, after all those years you've put in a certain amount, what you may get may be 4 or 5 times that, because the rest has come from. So, my viewers at home, mmesikia ukweli wa mambo kwamba ni heri usienjoy tu saizi, pia sisitiza pia maisha ya baadaye ili uweze kustaafu uzeeni ukijibamba, ukisherekea hadi uzeeni. We've come to the end of our Chama show for today. Kunakumbuka it's season 2 episode 1. Imagine season 2 episode 1. Sabina. Umekuwa show ni kali. Umeona? Yaani hivi ndio watu wanalana. Hata naona tangu season 1 umeongeza kitambi na kama. Wana katambi pale. I have learned so much about RBA, Retirement Benefits Authority. Yaani unaweza save hadi 20 bob per day. 20 bob every day. Uomoke in retirement. Mwanzo nyinyi wasanii mambo ya kuretire hiyo. Tuchangieni. Retirement benefits. Unachoma. Wamenipatia picha hapa. Unajua mimi lazima nipite na kitu. Wow. Wadia kapita hapa nimepita nako. Wow. Unaona hata mapua ni yangu. Mimi mapua ni yangu. Hao ndio wamenipea. Mapua ni yako. Hapa unakanyea kama umeretire. Hao ni vijana. Tuache madharau jameni. Sisi tumeanza comedian. Hapo na comedian. Kwanza madharau imeanza jameni. Sasa vijana ni wadogo sana. Na wanauza hizi vitu kama hii ni 20,000, imagine. What? 20,000. 20,000. Hii ni talent. Sasa acha nikwambie talent. Kumbe niko na talent. Uko nayo? Niko nayo. Si ya utangazaji pekee. Nimepiga penalty. Ushasikia msee anaitwa Fire? Ule goalkeeper nini? Kumbe uko ndani. Unajua goalkeeper hajawahi fungwa. Hajawahi fungwa na sasa, hiyo ilikuwa ni jana. Ya leo, leo ndo bao yangu ya kwanza hajawahi shika. Penalty hivi. Fire. Hakuishika. Ukapiga Fire. My friend. Wewe unajua Fire alikuwa anakaa hivi. Fire alikuwa hatari. Wewe unajua Fire. Ukafunga mbali ni mimi. Ukapiga penalty. Fire hajashika. I'm the real Fire. Hebu tuone hiyo penalty. My friend. Penalty ile si ya kuonyesha, ile ni ya kujionea. Penalty ya kufunga Fire lazima nione. Hii lazima nione utumie technique. Hebu acha tuone hiyo penalty. Goal, uko ready? Wewe. Penalty. Wanajua kupiga penalty. See you next week. Wewe endelea kupiga penalty. Njoro. Piga penalty. Lakini sijadanganya kushika ball. Njoro. If you would like us to cover your chama or group, please reach us on 0790 311 933 or do send an email to chamashow@samchidigital.co.ke.